Dear folks, take your group discussion book. It's in the page number 395 to 397. It's the continuation of how to be a good stage speaker. Here you see, my dear friend, you should know what type of idea will lead you to your objective. What type of idea will lead you to your objective? Your objective means what? Your purpose. So to tell your purpose, what are the ideas should be supported? Here you see, you should ask questions to yourself, what type of ideas to choose. My objective, I come to the stage, I have to speak, so I need ideas to convey my message to the audience. So I should ask myself, what type of ideas should I prepare? You should know what type of ideas will your audience remember, and you should know how to put together the main ideas. When I come to the stage, my objective is to give a speech. And for my objective, I need main ideas, and the main ideas should be remembered by the audience. Only then the speech will be a successful speech. Number 12, organizing your main ideas. So my objective is that, and main ideas are I should arrange. See, my objective is I just call a lot of people in Chennai. They have assembled here. Now I have to say the importance of personality program over here. I should say the importance of IELTS TOEFL for going abroad. I should say the importance of accent training. I should say all the important things to make the people to get involved. So they should remember. So that I should give the idea in such a way that they should remember it. Now here, outline your main ideas and arrange it in an order. So the ideas, what shall I say? I should say my ideas. 1 minute, sir. Cut, sir. Cut. Cut பண்ணிட்டீங்களாங்க? என்னப்பா? ஏற்கனவே வந்து விசாரிச்சிருக்கியா? இல்லையா? அங்கே உட்காந்துருங்க. நின்றுட்டு இருக்காதீங்க. உட்காருங்க, நான் வந்துடுறேன். அங்கே ஒரு இடத்துல உட்காருங்க. Disturbance. You come. Sit here. Put off your cell phone and sit here. தம்பி இங்கே வாங்க, மேலே வாங்க. இதுக்கு தான் இந்த மாதிரி ஆள் வேணுங்கிறது நமக்கு ஸ்டாஃப். உட்காந்துக்க. இந்த மாதிரி ஆள் வேணுங்கிறது இதுக்கு தான். Okay. Dear friends, in the 12th, organizing your main ideas. My objective is I want everybody to join in my program. So to join in my program, what are the main ideas should I say? I should say, once you join, your personality develops. Once you join, your communication develops. Once you join, your leadership qualities develop. Once you join, your writing, reading, listening and speaking skills will develop. So the main idea should be focused towards the audience. So you should be remembering, outline your main ideas and arrange it in an order. You should arrange your ideas in an order. Next, use 5 WH questions. What? Next, when, which, where, why, and 1 H question, and ask yourself what type of programs will lead, what type of programs will be successful. Use number 3rd, use brainstorming and mind clustering to get ideas from yourself. In your mind, use all the type of ideas. What type of ideas will be successful? Take a paper and write down what comes in your mind. Whatever comes in your mind, please write it down. D, the main idea should state conclusion. See, when I say, the idea is, once you join in a course like ours, then what is the conclusion? The introduction is, if you join, your personality develops. The conclusion is, you become a leader. So the main idea should have a conclusion. The main idea should be interesting. When I say an idea, it should be interesting. For example, dance school. I am not going to run a dance school. Everybody join and dance. Okay, I am saying everybody to join in the dance program. And what is the conclusion? You will get a good, wonderful physics structure. So it should be interesting the way you say. In a speech, there shouldn't be more than 5 ideas. When you want to give a speech, it should have 5 ideas. Minimum of 5 ideas, maximum 7 or 8, not more than that. Main idea should fulfill specific objective. The ideas should have a link with the purpose or the objective of what you speak. Number 12, the main ideas which you give should have supporting information. The sources of information should be from. See, suppose I say,
join in our personality development program, join in our communication class program. So, when I say this, I should support with the evidence. The evidence should be from where? Inside your organization. I should say, okay, yes, American spoken English, you see the testimonies, how many people have been successful in their communication. Outside your organization, outside also I should say, if you learn English, you can get a job in a software company, in a call center company. And yourself, you should say about, you should state you as an example and say how many people you have trained or I have trained. Inside or your organization, where do you get inside your organization? What are the materials to support? It is the annual reports. I say per annum 1200 people join here or 1800 people join here. Memos and reports, I should show the reports. I should give the product description. See, product description means what are the programs involved in this. Then I should say the newsletters and statistics. Outside my organization, through the books I should say, through the newspapers I should say, through the database services I should say how important the communication skills are for the people, for the educated people, for engineers or for different professional people. Magazines and newsletters related to your profession, I should take from certain magazines or journals and show how important the communication skills are about. Trade journals and supporting material from you, from me, how do I say certain examples, that is from my ideas, my insights, anecdotes. Anybody, what do you mean by anecdotes? Real time happening, something happened, you are telling what happened and how, what is the incidents you have encountered. So, the types of supporting materials for your idea should be examples. I should give with examples, I should go for comparisons, I should go for statistics, I should use projectors, I should use graphics, I should use videos, I should use audios, testimony from the experts. What do you mean by testimony? The proof letters from the experts from your organization or from outside organization. The opening of your speech should state, whenever I start a speech, it should start with what? Start with a quotation. For example, you should, whenever you give a speech, you should start a speech with quotation. For example, Gandhi said, Nehru said, Annadurai said, and you should start your speech. Start with the current event. Current event what? You can say what's happening in parliament, what's happening because of the corruption. So, the current event should be said. Start with anecdotes. Anecdotes means what? Real time things which happen, which you have witnessed, you have to say with examples. Start with a scenario or with an illustration, you should illustrate and say. Start your speech with a declarative statement, you have to declare. What is the declaration? All the politicians are not bad politicians, some politicians are good politicians. You should give a declarative statement and start your speech. Start your speech with a real world situation. What is the real world situation? The tsunami which happened in the year 2004, you can start with a real time example. The opening of your speech should capture the audience attention. When the time when you come to the stage, it is said that first impression is the best impression. The way you speak in the few minutes in the beginning of your speech, that will make a good impression on your audience. Will have a positive or a negative opinion on you within a few minutes of your speech. You should be a dynamic opener. For that you should have, what is that? See, whenever you come to the stage, your starting presentation should be very powerful, should be very dynamite, should be very interesting, which should be very enthusiastic, so that the audience also should be very enthused. Next, your speech should make the audience to understand that the speech you give is for their benefits. Mind you, whenever I give a speech, the audience should feel that the speech is for them. They are going to get benefited. Suppose if he is not benefited, he won't listen to your speech, he just goes away. So, whenever you give a speech, you should make yourself, or you should make sure that the audience are benefited from your speech. Use appropriate words and gestures during the start of your speech and continue it till last. So, gestures, that is the hand movements, the facial expressions, everything should be exhibited during your speech. Start your speech by saying the important points and highlighting the main points at the beginning of your speech. So, whenever you give your speech, you
Highlight the important points what you want to say. Important points means what? In a communication class I can say, if you are a good communicator, you are a hero. If you are a bad communicator, you are a zero. So, highlight the important points. Transitions. Transition means from what? You are talking about one topic. There is one other topic, one other topic. You are changing from one topic to other topic and other topic to other topic. That is called transitions. Transition means changing from one topic to the other topic. That is called transition. After completing a speech on one idea, going to the other idea, that is called transitions. So, it should be natural flow from one point to the other point. When you are speaking from one point to the other point, there should be a natural flow. Just like river keeps on going, suddenly it wants to change the direction, it changes the direction, but there is no blockage. So, like that, when you go on in a particular point and you want to go in for another point, it should be a natural flow. For example, when I speak about US, America, suddenly I want to speak about India, there should be a natural flow of change of ideas from one to other. The audience should be interested. See, when you go in for the transition, the audience should not be getting bored up. They should feel they are interested. Transition is tying your ideas together. Different ideas are tied up together. That is called transition. So, the transition should be short. The changing of ideas from one to other idea should be short. Attention getting statement should be given at the beginning of the transition. Attention getting statement. What do you mean by that attention? When you finished a topic, when you want to go in for another topic, the statement which you give should attract the audience. Next, use pauses. You just give a short break. Change your body position. When I am speaking about one topic in this position, suddenly I want to change to another topic. I change the position and I speak. If you have spectacles, take your spectacles and put it back and change the variation of the sound in getting the audience attention. Suppose if I am using a spectacle, I am speaking about one topic, suddenly I just change it and put up the spectacle and I go in for one other point. So, these are the ways and means of how to you present yourself. My dear friends, what you have seen is what type of idea will lead to your objectives. Number 12, organizing your main ideas. 13, the main ideas which you give should have supporting information, the sources of information should be from. Then you are coming in for 14th, the opening of your speech. 15, the opening of your speech should capture the audience. Then 16, transitions. So, these are the various things what you have seen, various points what you have seen. So, நண்பர்களே உங்களுடைய கூட்டு விவாத புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். சிறந்த மேடை பேச்சாளர் ஆவது எப்படி என்று தலைப்பிலே அதனுடைய தொடர்ச்சியை பார்க்கிறீர்கள். நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை சொல்ல வேண்டும், உங்களுடைய எண்ணத்தை சொல்ல வேண்டும். அந்த எண்ணம் என்ன? உங்கள் பார்வையாளர்கள், உங்கள் பேச்சை கேட்பவர்கள் ஏதோ ஒரு கருத்தை அவர்கள் மேல் திணிக்க வேண்டும் அல்லது ஒரு காரியத்தை நீங்கள் சாதிக்க வேண்டும். அப்படி சாதிக்கும் பொழுது, பேசும் பொழுது பல கருத்துக்கள், அவைகளைத்தான் மெயின் ஐடியாஸ் என்று சொல்வீர்கள். அதுக்கு பல ஐடியாஸ் வேண்டும் உங்களுடைய லட்சியத்தை அடைந்து கொள்வதற்காக. ஸோ, நீங்கள் உங்களிடமே கேள்வி கேட்க வேண்டும். அந்த கேள்வி கேட்டு பதிலாக வரக்கூடிய பல கருத்துக்களை ஒன்றிணைத்து பார்வையாளர்கள் அல்லது உங்கள் பேச்சை கேட்பவர்களிடம் கொடுக்க வேண்டும். அப்படி இந்த பல கருத்துக்களை எப்படி நீங்கள் அமைப்பீர்கள்? மனதிலே பல விஷயங்களை சொல்ல வேண்டும் என்று நினைப்பிருக்கும். அந்த பல விஷயங்களை எப்படி அடுக்கி முறையாக உங்கள் பேச்சை கேட்பவர்களிடம் நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் 5 W கொஸ்டின்ஸ் என்று சொல்வார்கள். என், வேர், விச், வென், வேர் எங்கே, வென் எப்பொழுது, ஹவு எப்படி, வை, இப்படியாக பல கேள்விகள் அந்த தலைப்பிடம் கேட்டு அதற்கு பதிலாக வரக்கூடிய விஷயங்களை முறையாக அடுக்கி செய்ய வேண்டும். அடுத்து பிரெயின் ஸ்டார்மிங் அண்ட் மைண்ட் கிளஸ்டரிங் என்றால் என்ன? மூளைக்குள்ளேயே நீங்கள் பல கேள்விகள் கேட்டு அதைக்கு பதிலாக வரக்கூடிய விஷயங்களை ஒரு பேப்பரில் எழுதி கொள்ள வேண்டும். நீங்கள் குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய அந்த கருத்துக்களுக்கு ஒரு முடிவுரை இருக்க வேண்டும். நீங்கள் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்கள் பார்வையாளர்கள் மத்தியிலே ஒரு ஆர்வத்தை உண்டாக்க வேண்டும். ஒரு பேச்சு, ஒரு தலைப்பை பற்றி பேசும் பொழுது ஒரு 5 மிக முக்கிய கருத்துக்கள் இருக்க வேண்டும் குறைந்தபட்சம். அடுத்ததாக உங்களுடைய கருத்துக்கள், நீங்கள் சொல்லக்கூடியது உங்களுடைய எண்ணம், எண்ணத்திற்காக பேச வந்திருக்கிறீர்களோ அந்த எண்ணத்தை நிறைவடைய செய்யக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும். அடுத்ததாக நீங்கள் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களுக்கு அதனுடைய நம்பகத்தன்மைக்காக பல ஆதாரங்களை நீங்கள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
அது உங்களுடைய நிறுவனத்திலிருந்து எடுத்து சமர்ப்பிக்க வேண்டும். உங்களுடைய நிறுவனத்திலிருந்து அப்பால் வெளியிலிருந்து எடுத்து கொடுக்க வேண்டும். உங்களிடமே நீங்களே சொல்ல வேண்டும் என்னென்ன சாட்சியங்கள் என்று. ஸோ உங்களுடைய நிறுவனத்திலிருந்து பார்த்தீங்கன்னா வருடாந்திர ரிப்போர்ட்டுகள், மெமோஸ் ரிப்போர்ட்ஸு, ப்ராடக்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன், நீங்கள் சொல்லக்கூடிய விளக்கக்கூடிய அந்த பொருளினுடைய விவரங்கள், செய்தி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், அடுத்ததாக உங்கள் ஆர்கனைசேஷன்லேருந்து வெளியே பார்த்தீங்கன்னா புஸ்தகங்கள் மூலமாக, செய்தித்தாள்கள் மூலமாக, டேட்டாபேஸ் சர்வீசஸ் மூலமாக, மேகசின்ஸ் பத்திரிகைகள் மூலமாக, நியூஸ் லெட்டர்ஸ், உங்களுடைய எந்த தொழில் இருக்கிறீர்களோ அந்த தொழில் சம்பந்தப்பட்ட பல செய்திகளை சேகரித்து வரக்கூடிய அந்த செய்தித்தாள்கள், ட்ரேட் ஜேர்னல்ஸ். ஜேர்னல்ஸ் என்றால் என்ன? ஜேர்னல்ஸ் என்றால் ஏதோ ஒரு துறையை சார்ந்த ஆய்வு செய்த ஆய்வு பத்திரிகைகளை ஜேர்னல்ஸ் என்று சொல்வீர்கள். அடுத்ததாக உங்களிடமிருந்து வரக்கூடிய சில உதாரணங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கருத்துக்கள், உங்களுடைய ஞானோதயம், உள்ளுக்குள்ளே என்னென்ன விஷயங்களை நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள். அனிக்டோட்ஸ் என்றால் உண்மை நடந்த செய்திகள், நீங்கள் அனுபவித்த சில விஷயங்களை சொல்ல வேண்டும். அப்போ அடுத்ததாக உதாரணங்களை சொல்ல வேண்டும், ஒப்பிட்டு பார்த்து சொல்ல வேண்டும், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொல்ல வேண்டும், ப்ரொஜெக்டர்ஸை யூஸ் பண்ணணும், கிராஃபிக்ஸ் யூஸ் பண்ணணும், வீடியோஸ் யூஸ் பண்ணணும், ஆடியோஸ் யூஸ் பண்ணணும். டெஸ்டிமோனி என்றால் சாட்சிகள், மிகச்சிறந்த தொழில் நபர்களிடமிருந்து சாட்சிகளை வைத்து சொல்ல வேண்டும். அடுத்ததாக நீங்கள் ஒரு பேச்சை ஆரம்பிக்கும் பொழுது கொட்டேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய அவர் அப்படி சொன்னார் என்று சொல்லி ஆரம்பிக்க வேண்டும். காந்தி சொன்னார் என்று ஒரு பேச்சை ஆரம்பிக்கலாம். ஒரு கரண்ட் ஈவெண்ட் என்றால் நடப்பு நிகழ்ச்சியை வைத்து நீங்கள் பேச்சை ஆரம்பிக்கலாம். அனிக்டோட்ஸை வச்சு ஆரம்பிக்கலாம். ஒரு விவரித்து ஒரு பேச்சை ஆரம்பிக்கலாம். டிக்ளரேட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் என்றால் ஒன்றை பற்றி மிக விரிவாக சொல்லி ஆரம்பிக்கலாம். உலக சூழ்நிலையை பற்றி சொல்லி ஆரம்பிக்கலாம். அடுத்ததாக நீங்கள் பேசக்கூடிய முதல்ல இடையில் வந்து பேசும்பொழுது அந்த முதல் சில தருணங்கள் தான் நீங்கள் எப்படிப்பட்டவர், நீங்கள் ஒரு பாசிட்டிவ் மென்டாலிட்டியா அல்லது நெகட்டிவ் மென்டாலிட்டி பர்சனாலிட்டியா என்பதை ஒரு சில நிமிடத்தில் பார்வையாளர்கள் அறிந்து கொள்வார்கள். அப்போ நீங்கள் உற்சாகத்துடன் பேச வேண்டும். அடுத்ததாக நீங்கள் மேடையில் வந்து பேசும் பொழுது பார்வையாளர்கள் மத்தியிலே பார்வையாளர்களுக்கு நன்மை அடையக்கூடிய விஷயங்கள் தான் நீங்கள் பேச வேண்டும். அவர்கள் உணர வேண்டும், நாம் இந்த பேச்சை கேட்கும் பொழுது நமக்கு லாபம் அடைவோம் என்று. அதனால் தான் சில அரசியல்வாதிகள் பார்த்தீர்கள் என்றால் பேசும் பொழுதே அவர்கள் என்ன சொல்வார்கள், தேர்தல் அறிக்கையிலே உங்களுக்கு அது செய்கிறேன் இது செய்கிறேன் என்று சொல்வார்கள். ஸோ பார்வையாளர்கள் லாபம் அடையக்கூடிய வகையிலே அவர்கள் உணர வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அந்த பேச்சு மக்களிடம் எடுபடும் அல்லது பார்வையாளர்களிடம் எடுபடும். அடுத்ததாக சரியான வார்த்தைகளும் முகபாவனைகளும் உடல் அசைவுகளையும் நீங்கள் செய்து காண்பிக்க வேண்டும். அடுத்ததாக உங்களுடைய பேச்சை ஆரம்பிக்கும் பொழுது முக்கியமான கருத்துக்களை சொல்லி அந்த கருத்துக்களை அதிக அளவிலே கவனமாக அதிக அளவிலே அதை பற்றி பேச வேண்டும். அடுத்ததாக டிரான்சிஷன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கருத்திலிருந்து இன்னொரு கருத்துக்கு மாறும் பொழுது, அதாவது ஒரு விஷயத்தை பற்றி சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள், அமெரிக்காவை பற்றி சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள், திடீரென்று இந்தியாவுக்கு வர வேண்டும். அப்போ அந்த தலைப்பிலிருந்து இந்த தலைப்புக்கு மாறும் பொழுது உங்கள் உடல் அசைவுகள் மூலமாக மாற்றலாம், அல்லது உங்களுடைய சில பேச்சு ஏற்ற இறக்கத்துடன் பேசி ஒரு தலைப்பிலிருந்து இன்னொரு தலைப்புக்கு மாறலாம். ஸோ இவைகள் தான் இந்த மிகச்சிறந்த பேச்சாளராக கூடியதற்காக சில கருத்துக்களும் சில ஐடியாஸும். தேங்க்யூ சார். Now I just request you to give what you understood. My dear friend, what are the 5 WH questions which you asked to yourself? What are the 5 WH questions? What are the 5 WH questions? Can you say? Which, where, when, who, how. When, how, why. See, suppose a topic is there. Communication skills, I have to speak, you have to speak, okay? Why communication skill is important? Where is the communication skill to be learnt? Why is it important? You can say answers, isn't it? Where? You can learn it from schools or colleges or newspapers or television. What for it is important? Which mode of communication is best? Is it reading, writing or listening? So all the 5 W questions you ask to the what? To the topic, and the answers you get you have to arrange and give a speech. Okay, next you, what do you think about mic is on? Yeah, see, what do you mean by transition? What do you means speech one topic and go to another topic and another topic, that is called as transition.
Changing from one topic to other topic is called transition. During transition, what you should do? You should change your body language, you should use your voice modulation, maybe you can, if you have a spectacles, you can remove the spectacles and say, isn't it? Okay. Next, yes, Miss Thangam, I just ask you, see, main ideas, to get the main ideas, from 3 places you get the main ideas. What are the 3 places? Inside your organization. Okay, inside your organization. Suppose you are working in a company, in your organization. Number 2? Outside your organization. Outside your organization. That is outside your organization through newspapers, through magazines, everything. Then, Yourself. from yourself, you should say extra, you should say some points as you, my dear. Inside your organization. How can you prove that inside your organization? See, you work in TCS. You say TCS is good. Or you work for one maybe Saravana stores. Okay, Saravana stores, how good it is. What are the data you? It's the annual reports. Annual reports. Monthly reports. Monthly reports. And memo reports. Memo reports. And then product description. Product description. One, so very good. These are the technicalities of how to give a speech. Thank you very much, sir.